Hello. Good morning. Good morning to one and all. Myself, Dr. Sanjay Devde, HOD Physics, Shankarlal Khandelwal Art, Science and Commerce College, Akola. It is the matter of proud privilege for us to honorable executive members of Shikshan Prasarak Mandal, Akola, whose enthusiasm and excellent support has given us a great strength for such event. I extend warm welcome to President of today's function of our principal, Dr. J.M. Sabu sir, a man who has led our institution and our encouragement to organize such events. I also welcome IQAC coordinator, Dr. Milind Sirbhate sir, to chair this session. I heartily welcome today's invited speaker, Dr. V.D. Kapse sir, for accepting our invitation. I also welcome dear participants, teachers, students, and technical committee members for this guest lecture, Introduction to Nanomaterials and Nanotechnology, organized virtually today on 22 March 2021. The theme of the guest lecture has been chosen in keeping in view the prevalent situation of the application of nanotechnology in various fields of science and technology. There is a tremendous potential to apply nano aspects in various related research fields. I sincerely hope that this guest lecture is highly pertinent to introduce the ideas for making the subject more interesting, fruitful for students, researchers to keep up the studies on this aspect. Now, I invite Dr. S.J. Kharath to introduce the guest speaker, Dr. V.D. Kapse sir. Myself, Dr. Haridas Kharath. Very good morning to one and all. The president of today's function, honorable principal of our college, Dr. J.M. Sabu sir, respected guest and resource person, Dr. V.D. Kapse sir, head Department of Physics, Art, Science and Commerce College, Chikhaldara. IQAC coordinator of our college, Dr. Sirbhate, head of Department of Physics of our college, Dr. S.K. Devde, Professor Sirsat sir, technical team coordinator, Professor Thote sir, Professor Suradkar sir, technical experts, Mr. Ganesh and Mr. Viraj, all respected teachers, non-teaching staff members, and my student friends. I welcome you all for this today's virtual function. For today's lecture, Dr. V.D. Kapse sir is with us as a guest and resource person. It's my great pleasure to introduce such an eminent personality before you. Presently, Dr. V.D. Kapse sir is working as a professor and head of the Department of Physics in Art, Science and Commerce College, Chikhaldara. He is having a teaching and research experience of 22 years. He has 64 research publications in referred journals of international repute and presented 60 research papers in conferences, seminars and symposium. His Google Scholar H index and Arctic index is 8. His research work is cited for 479 times. Student friends, I would like to clear here is that this H index is very important in research point of view. Professor Kapse has successfully supervised 6 PhD scholars. He has completed 1 minor research project funded by UGC and co-authored 2 textbooks of physics. Dr. Kapse chaired the sessions in 8 national and international conferences and delivered the lectures. He is working as a reviewer for different elsewhere journals and received Best Paper Presentation Awards at state level and national level conferences. He is a member of Board of Studies in Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, and playing the vital role as a coordinator of Internal Quality Assurance Cell of their college. So, on behalf of Department of Physics and Shankarlal Khandelwal College, Akola, I welcome you, sir, for this today's virtual activity. Thank you, sir. Thank you all. Now I request and invite Dr. V.D. Kapse sir
to deliver his talk. So Dr. V.D. Kapse, sir, please. Thank you. Thank you, Dr. J. Kharat sir, for kind introduction and to introduce me to the participants. First of all, I would like to take this opportunity to thank the principal, Honorable Dr. Sabu sir, and HOD of Department of Physics, my friend Dr. Devde sir, for giving me the opportunity to deliver a lecture for the students of your college. Well, all distinguished faculty members of the college and of Department of Physics, I would like to say something that it's my great pleasure to talk to you all and to meet you all virtually. As far as the title of my presentation is concerned, it is Introduction to Nanomaterials and Nanotechnology. So, I would like to mention initially or in the beginning of this lecture, Dr. S.K. Devde has rightly pointed out the importance of this topic as far as the research avenues are concerned related to this topic. So, to begin with, now, as far as the outline of presentation is concerned, so before discussing the outline of presentation, I would like to have some discussion with you all. Dear friends, now when you look back, as far as the history of human civilization is concerned, materials have always been of great interest since long years ago, you can say. Now, if you see a few millions years ago, it was found that rocks could be used to break the things which could not break with the bare hands. So we can say that stones are the first tools that have been used by the humankind. And even today, still the stones are in use, you can say, in kitchens and laboratories to pound, or you can say to grind the things, or as a mortar and pestles. Now, around 500 to 600 years ago, it was accidentally discovered All the students are requested to please wait for a few minutes. There is a problem of internet speed. So please wait for a few minutes.
I am extremely sorry due to some technical issues. Well, dear students, really sorry for discontinuation of the things, but I am rightly back again. And again, what I have discussing or what I am discussing, I would like to make the things again on the way. So as far as the outline of presentation is concerned, so my topic for today's presentation is the introduction to nanomaterials and nanotechnology. Friends, what I have mentioned, one must understand first the importance of this topic, why the college has organized the guest lecture on the introduction to the nanomaterials and nanotechnology. Because just what I have mentioned before this interruption, I would like to, I would like to say something that as far as the history of human civilization is concerned, if you see, materials have always been of great interest to the humankind, you can say. Now, if you see, as far as our human civilizations are named after the metals or the materials that has been used at that time, you know that there are Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. Why these names of the human civilizations are given after the metals or the materials? Because metals or materials are very important. Because whenever, if you look back to the history of human civilization, what I have mentioned, stone was the first tool that has been used. And even today, the stone is in use, you can say, in the kitchens and laboratories to, you can say, the pound and grind the things. Now, if you look back again, before 5,000 to 6,000 years ago, it was discovered that when the rock containing the copper was kept on fire, the molten copper can be collected. That means this discovery leads to the, you can say, produce the metals that can be used or that could have been used for fabrication of some weapons or tools. That means eventually what happens, new materials that are harder or you can say that are durable than that of the stones are fabricated, or you can say that have been available for making the various tools. Now, eventually, with the progress, or you can say the growth of humankind, parallelly, you can see that there is a development in metals and metallurgy. So, important thing is that when we see the history of human civilization, you will find that there is a very, or you can say the importance to the materials and the metals. Just I have mentioned the human civilizations are named after the metals or the materials, and I have mentioned the Stone Age, or you can say the Bronze Age, and you can say the Iron Age. But at the present, if you see, the current age is driven by the application of silicon and other advanced materials. Now, definitely, the upcoming decades will be dominated by the nanotechnology, or you can say the nano age. So, definitely, the upcoming decades will be dominated by this nano age. So, it's very important. It's very, you can say, crucial to understand the nano concepts related to this nanotechnology. So, outline of my presentation is concerned, it will be the points: nanometer scale, how small is nano, what are nanomaterials, then approaches for the synthesis of nanomaterials, importance of nanomaterials, and then nanoscience and nanotechnology and application in the different fields. So to begin with, because as the audience, most of the audience is of undergraduate, second year and final year students, so I would like to deal with the basics related to nanotechnology, or you can say the nanomaterials and nanotechnology. So to begin with, what is nanometer scale? It is very important to understand first, and most of the students at present, if now most of the students are using the internet frequently, so definitely they have gone through
some video lectures, or you can say the text materials available on the internet related to the nanotechnology or the nanomaterials, because definitely it is the part of curiosity to learn or to understand the things. And most of the students definitely have gone through these things. Well, friends, whenever we say nanometer scale, so there are two words, nano and meter. This nano is a Latin word, and the literal meaning of nano is a dwarf, or something which is very, very small. Now, in scientific language, nano is nothing but, you can say, the 1 billion part of any standard unit. If you consider the standard unit as a meter, then 1 billion part of a meter, that means 10 to the power minus 9 meter, is the nanometer. So, and whenever we say the nanometer scale, this nanometer scale is conventionally defined as the 1 to 100 nanometer. So, when we say the nanometer scale, it is always as 1 to 100 nanometer, and nano means the 1 billion part of some standard unit, that means 10 to the power minus 9th part of that standard unit. And when we say 1 nanometer, that means the 1 billion part of a meter, that is 10 to the power minus 9 meter. So just imagine the things. When we say 1 nanometer, so definitely the question that might have arisen in your mind, that arises in your mind, is how small the nano is. So just to realize the things, to visualize the things, and to show it pictorially, I would like to have this next slide, that how small is nano. Well, friends, to understand how small is nanometer, just I have one table, and if you look at this table, and when I will discuss the things written in the table, what I would like to request the student, try to visualize the things, try to imagine the things, so that you can feel or you can understood how small is nano. Now, everyone, as most of the physics students, or you can say most of the students, science students, or anyone, always deals with the measurements, and basic tool to measure the anything is our meter scale or centimeter scale, you can say. So just imagine a centimeter length. Now I have shown on the left hand side of the screen, I have shown there is a scale that is in millimeter, that is 1 to 10 millimeters, that means 1 centimeter. And just imagine the 1 centimeter length, and when we say the 1 centimeter length, that it is about the size of a bin. Bin म्हणजे आपण जे म्हणतो की द्विदल धान्य, त्याची साईज जी असतं ते it is about a centimeter. Now, what you have to imagine, just imagine the 10th part of that centimeter, or you can say divide that centimeter into 10 equal parts, and whatever may be the one part you will get, that means that each part will be 0.1 centimeter. And when you say 0.1 centimeter, that means 0.1 into 10 to the power minus 2 meter. That means 10 to the power minus 3 meter, that is the millimeter. That means when the centimeter is divided into 10 equal parts, each part is a millimeter long. And when you say the millimeter long, it is about the size of a flea. Flea म्हणजे काय? Flea means you can say that this wingless blood-sucking insect, that is the flea. So size of a 10th part of a centimeter is a millimeter long. And I have shown the second picture that is demonstrating the things, or that is the size of a flea is about, you can say 0.1 centimeter or millimeter long. Now we have divided the centimeter into 10 equal parts. We are now considering the one part, or each part is of millimeter size or long. Now that again divide that millimeter size or length into 10 equal parts. Then just go on doing this. 10 equal parts, you are now dividing the millimeter long part. Definitely you will get each part will be of 100 micrometers. Now 100 micrometer part is divided into again 100 equal parts. You will get whatever maybe each part, length of the each part will be 1 micrometer. Now that 1 micrometer is again divided into 10 equal parts. You will get each part will be of
100 nanometers. And if that 100 nanometer long part is divided into again 100 equal parts, you will get 1 nanometer. Just imagine, friends, a centimeter is divided into 10 equal parts. Then again, each part is obtained, each part is divided into 10 equal parts. Then again, obtained, each part is divided into 100 parts, and then 10 equal parts, and then 100 parts. You will get the nanometer size, or each part is nanometer long. Just try to visualize the things, just try to imagine the things. If not possible, try to visualize the things with the help of this next pictorial. How small is nano? Now, in order to demonstrate the things, how small nano is, because everyone deals with the tennis ball. And when we say the tennis ball, the size of the tennis ball, if you measured the size of the tennis ball or diameter of the tennis ball in nanometer scale, then it is about 10 to the power 8 nanometer. Diameter of tennis ball is about 10 to the power 8 nanometer, because you usually measure it as if you measure with the help of your scale, available centimeter scale, then it will be about 10 centimeters. But if you measure it in terms of the nanometer, it will be about 10 to the power 8 nanometer. And if you measure the dimension or length of a period, it is about 10 to the power 6 nanometer. As far as the dimension or size of cancer cell is concerned, it is about 10,000 nanometer. That of bacteria is about 100 nanometer. That of virus, because now in this pandemic, we are regularly hearing the word that is virus. It is about 100 nanometer. Antibody, size of antibody is 10 nanometer. That of glucose molecule is 1 nanometer, and that of water molecule is 0.1 nanometer. Dear friends, what I would like to mention through this slide, that means as compared to that of the tennis, size of the tennis ball, the size of that of the virus or antibody or the glucose molecule is in the range of 1 to 100 nanometer. That means this is the nanometric scale where we are dealing with, or which we are discussing. That means the size of the glucose molecule or that of antibody or that of the virus. That means when we say the nanomaterials, the size of that materials is in the range of 1 to 100 nanometer. So we are dealing, or we are discussing about the materials having the particle size in the range of, you can say, the glucose molecule or the antibody or the viruses. Okay, even the size of the bacteria is 1000 nanometer. आपण बॅक्टेरियापेक्षाही कमी साईजच्या पार्टिकल्स बद्दल, मटेरियल्स बद्दल डिस्कशन करणार आहोत. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू व्हिज्युअलाइज द थिंग्स की हाऊ स्मॉल द नॅनो इज, because when we say the nanomaterials, nanotechnology, rather discussing directly the concepts related to this, one should first imagine the things, because you are the students of BSc second year and BSc final year. So it's very important to understand the things and visualize the things. How small is the nano? नाउ आपण जेव्हा मराठीमध्ये बोलतोय तेव्हा आपण म्हणतो की आपण जेव्हा फारच अति सूक्ष्म गोष्टीचा विचार जेव्हा करतो किंवा बोलतो त्याच्याबद्दल, सॉरी, तेव्हा आपण असं म्हणतो की केसापेक्षाही, केसांची आपण कंपॅरिझन करतो त्याच्या इतकं बारीक म्हणून. पण फ्रेंड्स, नाउ इफ यू सी दिस स्लाइड, देन द diameter of human hair, if it is measured on the nanometric scale, it is about 80,000 nanometer. And this is compared in this picture with the nanofibers. Nanofibers, that means the nanofibers are the materials, you can say nanostructure materials whose dimension, or you can say the diameter or width, is in the nanometric range. So if you compare it with that of the human hair, you can see how wide you can say the single human hair is as compared to that of the nanofibers. So my main purpose to show these pictures is to realize you about which materials or about how much small size we are discussing. So this is the picture where we are showing the width of the human hair,
in a nanometric scale, and its comparison with the nanofibers. Well, friends, now after having discussion, and I hope everyone has realized or imagine or visualize the things that how the nanometer is small, and after that, it's very important to understand what are nanomaterials, or you can say the nanostructures. Whenever we say nanomaterials, whenever you say the material or a particle, then definitely it has certain dimensions. And when we talk about the dimensions, definitely it may have some length, it may have some width, it may have height, its diameter, or anything. And if any one of the dimension of that material or that structure is in the range of 1 to 100 nanometer, any one of the dimension, what I'm saying, कोणतीही पण एखादी डायमेन्शन, त्याची लेंथ असेल, त्याची विड्थ असेल, त्याची हाईट असेल, त्याची डायमीटर असेल, anything. If any one of the dimension of that material or particle is in the range of 1 to 100 nanometer, you can say that this is the nanomaterial or the nanostructure. And there are different types of nanostructures, or you can say the nanomaterials, and depending on the their orientation, you can say the morphologies or the characteristics, there are different types of nanomaterials or the nanostructures. And definitely there is 1D, 2D, 3D, all these. And besides that, we can say that there are nanowires, nanorods, nanoshells, nanotubes, nanospheres, even the nanotriangles. So there are different types of nanostructures, or you can say the nanomaterials. So, but question arises, how to deal with the nanomaterials? Dear friends, I would like to mention here that nanomaterials have several advantages over the bulk materials. And what are these advantages? What makes these materials, nanomaterials, more interesting in the research field? This is the point of our discussion now. Now, consider we are, as shown in the picture, you can see here, there is a one cube on left hand side having each side equal to 4 centimeter. Now, if you consider the particle, suppose in a cubic shape, having each side equal to 4 centimeters, suppose, or you can say we are considering the any one cube whose side is equal to 4 centimeter. Then everyone knows that cube has a 6 faces. And if you measure the surface area of one face, it will be equal to 4 multiplied by 4. So 4 multiplied by 4, that is 16 square centimeter. That means the surface area of one face. And if you multiply it by 6 faces, the surface area of that cube, which we are considering of each side equal to 4 centimeter, the surface area of that cube will be 96 square centimeter. Okay. Now, if you cut the same cube, keeping the volume constant, I'm saying, we are not changing the volume, just we are saying that this same cube is now divided into 8 cubes of equal sides, then of 2 centimeter. Now, this cube is divided into 8 cubes, and each cube is having the side of length 2 centimeter. Now, consider one of the cube. Now, if you consider the one cube, the surface area of this cube will be 2 centimeter multiplied by 2 centimeter multiplied by 6 faces, that will be equal to 24 square centimeter. And as we are getting we have cut the single cube into 8 cubes. So area of the surface area of one cube is 24 square centimeter. So that of total surface area of the 8 cubes will be 192 square centimeter. Dear friends, it is very interesting to understand the things. When you consider the cube with 4 centimeter side, it's having the surface area equal to 96 square centimeter. But if in the same volume, if the same cube is cut into a smaller cubes of side equal to 2 centimeter, then total surface area becomes 192 square centimeter. That means if you cut the cube into smaller cubes,
then, or the smaller cubes, you can say, the volume, you can say the surface to volume ratio increases because surface area increased here. So that means when you divide the bulk material into the nanomaterials, there is an increase in its surface area. And when you say that there is an increase in the surface area, that means more number of atoms will be available on the surface of that material. And if more number of atoms are available, then definitely these more number of atoms, or one must understand here that the atoms on the surface of any material are more reactive, and they definitely changes the property of that material. So I would like to mention here the same thing here, that what is the effect of reduction of dimensions? If you consider the size of cube side 1 meter, that means we are here considering the cube whose each side is equal to 1 meter, and therefore you can, I have just mentioned the formula, and you know that the collective surface area of that cube of side 1 meter will be 6 square meter. Now, in the same fashion as I have mentioned here, if you progressively cut this cube into number of cubes of you can say the side equal to 0.1 meter, 1 centimeter, 1 meter, and 1 nanometer, you can see when you break this cube whose each side is equal to 1 meter into the cube having the side, each side equal to 1 nanometer, then in that one cube you can place 10 to the power 27 cubes whose each side is equal to 1 nanometer. That means when we consider the cube of each side equal to 1 meter, its collective surface area is 6 square meter. But when you progressively cut that cube into the cubes of 1 nanometer side, then collective surface area becomes 6,000 square kilometer. Just imagine the thing, volume is same, because we are considering the whatever may be the volume of cube of 1 meter side, it will be 1 cubic meter. And आता आपण काय करतो आहे की तेवढ्याच व्हॉल्यूम मध्ये आपण त्या छोटे छोटे क्यूब्स आपण त्या क्यूबला आपण कट करतो आहे, प्रोग्रेसिव्हली कट करतो आहे, सो दॅट फायनली वी आर कटिंग धिस इनटू द cubes of 1 nanometer side. Then you can see here the collective surface area of the same volume now becomes from 6 square meter to 6,000 square kilometer. Just imagine the things, how drastically the properties of the material will change when you divide this material meter scale material to the nanometric scale material. The collective surface area drastically increases from 6 square meter to 6,000 square kilometer. So more number of atoms will be available on the surface, and this will lead to the drastic change in the various properties, physical properties, chemical properties. Everything will change drastically, and definitely this change or drastic change in the properties of the material will be useful for certain applications, and what is nothing but the nanotechnology. So well friends, आतापर्यंत जर आपल्याला समजलेलं आहे की नॅनोमेट्रिक स्केल काय आहे, ते किती नॅनो म्हणजे किती स्मॉल आहे, आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ साइज, or you can say that what is the effect of reduction of dimension that leads to the increase in the surface area, or you can say the surface to volume ratio. There is an increase in the surface to volume ratio. So actually this is not the point of discussion at this juncture of time, because as a student of undergraduate level, but just to mention the things, if you want to prepare the nanomaterial, or you want to synthesize the nanomaterials, there are two different approaches, friends. There is one is the top-down approach and another is the bottom-up approach. When you say the top-down approach, here
there is a progressive or successive cutting of a bulk material into the nanoparticles. And when you say the bottom-up approach, that means you can say this is the building up of material atom by atom, or you can say molecule by molecule or cluster by cluster to form the nanoparticles. Now, in order to understand what I would like to say top-down approach and bottom-up approach. टॉप डाऊन अप्रोच म्हणजे आपल्याला वरून खाली यायचं आहे, त्याला कट कट करत आपण नॅनो पार्टिकल्स पर्यंत येतो आहे. आणि बॉटम अप अप्रोच म्हणजे आपण खालून वर जातो आहे, म्हणजे गोष्टींना जुळवत जातो आहे आपण वर. एक गोष्ट दुसऱ्या गोष्टीमध्ये मिक्स करून आपण त्याला वर नेतो आहे, साईज वाढवत जातो आहे आणि आपल्याला नॅनो पार्टिकल्स मिळत आहेत. ओके, लेअर बाय लेअर आपण डिपोजिशन करतो आहे ऍटम्सचं, मॉलिक्युल्सचं किंवा त्याच्यापासून फॉर्म झालेल्या क्लस्टरचं इन ऑर्डर टू गेट द नॅनो पार्टिकल्स. बट in order to understand the topics, this topic, that is the different approaches for the synthesis of nanoparticles, I would like to mention here that if it has been said to you to fabricate the Ganpati idol from given stone or from the mud or clay or POP. Now, if some stone is given to you and it has been told to the student that please fabricate any idol, or I'm taking the example of Ganpati idol from that stone, what will you do? You will cut that, you can say the stone, and you will get, after successive cutting of that stone, you will get the Ganpati idol. But if it has been said to some students to fabricate the Ganpati idol, suppose from the available clay, or you can say the POP, then layer by layer of that mud particle or clay particles or the POP particles, layer by layer, you will deposit it and you will get the Ganpati idol. So just I am to you can say to simplify the things, I am giving you this example. So top-down approach, there is a successive cutting, and if you say the bottom-up approach, you can say there is a built-up of, you can say the atom by atom, or you can say the molecule by molecule or cluster by cluster layers. So these are two different approaches, and definitely when we talk about the top-down approach, there are number of methods for the in top-down approach. I would not like to mention here, and there are some bottom-up approach. There are number of methods again, with the help of which you can synthesize the nanoparticles. So based on this top-down approach and bottom-up approach can be separately discussed in one lecture. In future, if possible, we will discuss the same issue, that is top-down approach and bottom-up approach, because it is very important from the research point of view to understand the things as far as the synthesis of nanomaterials is concerned. Well, friends, now it is very important now to understand when the bulk material is reduced to the nanomaterial, or you can say the nanoparticles, then there is an increase in which properties. That is very important to understand or learn. I have just mentioned when any bulk material is divided into the nanomaterial, then there is an increase in the surface area. I would like to mention one thing, that antibacterial properties also increases. Hardness of the material also increases. Electron band gap also increases, or you can increase it. Electrical properties or electric properties increases, and magnetic properties also increases. So what I mean to say, when the bulk material is divided or is successively cut to the nanoparticles, or after getting the nanoparticles of that particular material from the bulk material, if you get it into the nanomaterials, then there is an increase in all these properties of the materials. And all these properties, or you can say the individual property, can be used for certain kind of application. On the right hand side, I have mentioned the things that this particular property, that is increase in the surface area, can be used for the application of that, you can say the high catalytic activity of particular material. Okay, then this antibacterial property can be used for certain kind of applications that we will discuss next. Hardness of the material can be used for certain kind of applications. That means when you study the changes in the properties when the material gets converted into nanomaterials, this is nothing but the nanoscience, because we are understanding the theoretical aspects.
We are understanding the physical and chemical properties of the materials. So understanding these things is nothing but the nanoscience. And when you make use of these properties for certain kind of applications, on the right hand side, I have written it. This is nothing but the applications point of view. You are fabricating something, that is, this is nothing but the nanotechnology. So बल्क मटेरियलला जर आपण रिड्यूस केलं नॅनो पार्टिकल्स मध्ये तर काही प्रॉपर्टीज मध्ये इन्क्रीज होतो आहे, एनहान्स होत आहेत किंवा ड्रास्टिक चेंज इन द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स. And these drastic change in the properties of the materials can be used for certain kinds of application. And this is nothing but the nanotechnology. Why the word nano? Because we are dealing with the nano. Nanoparticles increase in certain properties, and definitely we are studying the nanoscience, and application of nanoscience is nothing but the nanotechnology. What is the importance? Just I have mentioned in the previous slide that why the nanomaterials are of particular importance or interest, because at that scale, at that nanometric range, that means 1 to 100 nanometer range, they exhibit extraordinary properties, or you can say the unique or extraordinary optical, magnetic, electrical, and other properties that are useful for certain kinds of application. So I would like to mention here that these nanomaterials are the foundation stones of nanoscience and nanotechnology. Now, just I have mentioned what is nanoscience and nanotechnology, but just to get the things again, you can say both nanoscience and nanotechnology are concerned with the materials that are very small. But when we say about the nanoscience and nanotechnology, actually it is the complex field. You can say it is the combination of basic sciences related to the biology, chemistry, and physics. So if anyone wants to study the nanoscience and nanotechnology, he must have the knowledge of basic sciences, that of information technology, that of engineering aspects, that is electronics and design, and that of mathematics. If you have the background of, or you have certain background of these knowledge concepts related to these subjects, definitely you will do a lot better in the field of nanoscience and nanotechnology. So just I have mentioned what is nanoscience and nanotechnology, and to sum up the things, or to, you can say, the to brief the things, I would like to say that nanoscience is the interdisciplinary science, just I have mentioned, because when you have to deal with the nanoscience, you must have certain knowledge of basic sciences, that of information technology, or you can say the engineering aspects and the mathematics. So you can say nanoscience is the interdisciplinary science. And application of nanoscience to a practical devices, you can say that is nothing but the nanotechnology. So the question arises की यार हे नॅनोटेक्नॉलॉजी जी आहे, या नॅनोटेक्नॉलॉजीची ओरिजिन कुठे झाली, याची हिस्ट्री काय आहे, and all these things. Okay, so friends, I would like to mention here that as far as the term nanotechnology is concerned, the term nanotechnology was first defined by Nario Taniguchi of the Tokyo University in 1974. Before that, Nobel Prize winner of United States, that is Richard Feynman, has first designed the idea of molecular, you can say, the manufacturing in his speech to the annual gathering of American Society in 1959, that there is a plenty of room at the bottom. That means if you think of any material at a very small scale, definitely there is a lot, or there is a plenty of room at the bottom. That means that material can exhibit extraordinary properties. But friends, I have just mentioning the thing that the term nanotechnology was first defined by Nario Taniguchi of Tokyo Science University in 1974. And no doubt that त्याचा आपण जो म्हणतो की पहिले जो उल्लेख करण्यात आलेला आहे त्या बाबतीतला तो 1959 ला रिचर्ड पेनमननी केलेला आहे, नो डाऊट. मग is it true that nanotechnology is a recent things? No, friends. I would like to mention here in nanotechnology, it's not new. Again, I would like to give some historic evidences to realize the things that nanotechnology is actually not new.
because nanomaterials have been used, you can say, or produced by the humans from years back, or you can say from 100 years back. Now, then nanomaterials have been used by the humans from last, you can say, 100 years or 100 year back. Nanomaterials have been used by the human beings. But at that time, as there is non-availability of, you can say, the high resolving instruments to understand, you can say, the morphology, you can say about its identification, its characterization was not possible at that time. So understanding the nanomaterials was not possible at that time. But nanomaterials, you can say, have been produced and used by the humans for hundreds of years. Okay. Now recently, what happened? Due to the, you can say, the invent of high resolving instruments, now it is possible to study these materials by using these high resolving instruments. So we say that now the researchers or the scientists are understanding the things related to the nanomaterials. Okay? But if you look back, again, I would like to mention here, if some of the students have visited some historic places or museums, तुम्ही सर्वांनी एक गोष्ट तिथे आवर्जून बघितली असेल, तिथल्या पेंटिंग्स, आणि त्याच्यामधलं जी गोष्ट आपल्याला फार अट्रॅक्ट करते किंवा केली असेल, त्यामधली महत्वाची जी गोष्ट आहे ती आहे ब्युटिफुल रुबी रेड कलर ऑफ सम एन्शियंट ग्लास पेंटिंग्स. असा एक छान असा रुबी रेड कलर आपल्याला त्या पेंटिंग्स मध्ये दिसतो आणि निश्चितच तो आपलं असं मन प्रसन्न करतो. फ्रेंड्स, ऍक्च्युअली तो जो कलर आहे, इट इज बिकॉज ऑफ the nanoparticles of gold and silver that are trapped in the glass matrix. That means त्याच्या ज्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आहेत गोल्डच्या आणि सिल्वरच्या, त्याच्यामध्ये ड्रास्टिक चेंजेस येतो व्हेन इट साइज इज रिड्यूस टू द नॅनोमेट्रिक रेंज. आणि तो जो ब्युटिफुल आपण जो म्हटलेला आहे की रुबी रेड कलर आहे एन्शियंट ग्लास पेंटिंग्स मधला, it is because of the nanoparticles of gold and silver. Okay, so nanotechnology ही term जी आहे, it is coined in 1974, no doubt, but it has been nanotechnology or nanomaterials have been used in past also. जर आपण काही हिस्टॉरिक म्युझियम्सला जर भेट दिली असेल तर आपल्याला आणखी एक लक्षात येतं की काही वस्तूंवर ज्या बॉर्डर्स आहेत त्याला एक पर्टिक्युलर ग्लेज असते, यू कॅन से, आणि ती जे ग्लेज असते किंवा जे लस्टर असतं, ते लस्टर कशामुळे आहे ऍक्च्युअली, कारण त्याच्यामध्ये यू कॅन से नॅनोस्पेरिकल, क्योंकि आपण असं म्हणू की मेटॅलिक स्पेरिकल नॅनो पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये असतात. बिकॉज ऑफ दॅट ती ग्लेज आहे. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही you might have heard the carbon black. It is also the nanomaterial, and actually you can say this material was discovered in 1900. Then fumed silica, it is commercially available in 1940s as adhesive or as for some coating purposes and all these things. It is also the nanomaterial. You might have heard the steel, that is nothing but the alloy of, you can say, that of iron and carbon. And it is believed that about 1500 years ago, steel was first produced in, you can say, India, and it was popularly known as woods. And these woods जे आहे हे त्यावेळेस यू कॅन से तलवारी बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग होत होता. आणि त्याच्यापासून जी तलवार बनत होती, जी सोर्ड बनत होती, इट इज, यू कॅन से, इट इज सो स्ट्रॉंग अँड शार्प दॅट इट कॅन कट द हेल्मेट इन टू 2 pieces. But at that time, why it has so much strength and why it has so much sharpness was not known to
But recently, when scientists have investigated, one of the sample is taken from the museum, and when it is observed with the help of high resolving instruments, it was found that there are carbon nanotubes that have been used, or there are some carbon nanotubes in that source. So scientists, you can say, they have actually surprised by seeing these carbon nanotubes, which have been used to increase the strength of that material. So, and नॅनोटेक्नॉलॉजीचं बेस्ट उदाहरण घ्यायचं झालं तर निसर्ग हा नॅनोटेक्नॉलॉजीचं सगळ्यात बेस्ट उदाहरण आहे. म्हणजे मी हे जे सांगतो आहे की नॅनो टेक्नॉलॉजी जी आहे ही 1974ला आपण म्हणतो आहे, त्याचा उल्लेख 1959ला रिचर्ड फेनमनचं नाव येत आहे. पण त्याच्या आधी आपण जर बघितलं तर नॅनो मटेरियल्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजीचा उपयोग होत होता, पण ती गोष्ट तेव्हा समजत नव्हती. आता काही गोष्टी अशा आहेत की काही गोष्टी ज्या आहेत की त्यांनी कसं बनवलं त्याचं सिक्रेट आजपर्यंत आपल्याला कळलेलं नाही आहे. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ह्या गोष्टी कशा बनवलेल्या असतील. But scientists are trying to, you can say, try to find out the secrets behind these things, and definitely they will succeed in coming days. काही गोष्टी क्लिअर झालेल्या आहेत, काही गोष्टी क्लिअर होणं चालू आहे. नाऊ आणखी आता आपण नॅनोचा विचार करतो आहे. ऍक्च्युअली दुनिया आता फेमटोकडे चाललेली आहे, 10⁻⁻15 कडे चाललेली आहे. वाय इट इज? बिकॉज तसे पार्टिकल बनतही असतील आता. व्हेन यू ट्राय टू प्रिपेअर द नॅनो पार्टिकल्स, you might have prepared some particles having the range of 10⁻⁻10, -11, and -12. But high resolving power instrument जेव्हा इन्व्हेंट होतील परत, तेव्हा परत आपण फेमटोकडे सध्या जाण्याचं सुरू आहे. आणि डेफिनेटली आपण जेव्हा आणखी याच्यापेक्षा फेमटोकडे जाऊ तेव्हा आणखी प्रॉपर्टी हा मटेरियल्स जे आहे ते काही वेगळ्या प्रॉपर्टीज एक्झिबिट करू शकतील अशी अपेक्षा आहे. जसं मी आत्ताच बोललो की नेचर इज द, यू कॅन से, द बेस्ट नॅनोटेक्नॉलॉजिस्ट. याचं सुंदर उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपला वेब स्पिनिंग स्पायडर जो आहे, तो जे जाळं बनवतो ते ऍक्च्युअली नॅनो फायबर्स असतात. आणि नॅनो फायबर्सची स्ट्रेंथ जी असते ही स्टीलपेक्षा जास्त असते. आणि ते नॅनो फायबर्स ऊन, वारा, पाऊस याला त्याच्यामध्ये ते विथस्टँड करतं. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्याच्यामध्येही ते टिकतं, त्याला काहीही होत नाही. आणि बाकी गोष्टी खूप साऱ्या आहेत. जसं आपण म्हणतो की हे जे विणतं स्पायडर, त्याचा उपयोग, त्या मटेरियलचा उपयोग मिलिटरीमध्ये कशा प्रकारे होईल याच्याबद्दल रिसर्च चालू आहे. युएसच्या आर्मी संदर्भामध्ये ते मटेरियल आपण वापरू शकतो का, बिकॉज ऑफ इट्स हाय स्ट्रेंथ. सो महत्वाची गोष्ट जी सांगायची आहे, मी थोडंसं डायव्हर्ट झालो इथे बोलताना, बट नॅनो टेक्नॉलॉजी इज नॉट अ न्यू. नॅनो टेक्नॉलॉजी आपण जुन्या काळातही वापरत होतो आणि निसर्गामध्येही नॅनो टेक्नॉलॉजीचे खूप सारे उदाहरणं आहेत. बट हिअर वी आर डिस्कसिंग, आताच मी सांगितलं की when you reduce the bulk material into nano material, there are some drastic changes in its magnetic, electrical, and optical properties now. And also, when the silver is turned to a small particles, that means I would like to say about less than 10 nanometer size silver nanoparticles can be used for its antimicrobial properties. कारण जी मायक्रोब्स आपण, यू कॅन से, द बॅक्टेरियाची जी ग्रोथ आहे त्याला तो रिस्ट्रिक्ट करू शकतो. बिकॉज ऑफ दॅट रिझन सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स हॅव बीन यूज currently for different applications. We will discuss it in our next discussion, no doubt. And when we talk about the gold particles, आपल्या डोळ्यासमोर एक येलोइश कलर येतो गोल्ड म्हटल्यानंतर. But dear friends, I would like to mention here that if you want that gold particle should reflect a particular color, you should have to reduce its size to a particular dimension. If you reduce the size of the gold particle to 50 nanometer, then it reflects blue or purple color. If you reduce its size to 25 nanometer, then it reflects the red color. And if you reduce its size to 1 nanometer, then it reflects the light of orange color. So by reducing or by getting the proper size of nanomaterial, you can get the desired color from that material, or you can say
दॅट तुम्हाला जर असं वाटत असेल की त्या मटेरियलने पर्टिक्युलर कलर रिफ्लेक्ट केला पाहिजे फॉर पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन, सो you have to reduce the size of that material particle to that particular range so that it can be used for particular application. So दोन गोष्टी महत्वाच्या इथे लक्षात ठेवायच्या की सिल्वर नॅनो पार्टिकल जो आहे, सिल्वर नॅनो पार्टिकल हा अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टीज शो करतो आणि दॅट आर व्हेरी युजफुल फॉर डिफरंट काइंड्स ऑफ ऍप्लिकेशन्स. नाउ as far as the applications of nanomaterials is concerned, now it's very important. There is a wide range of applications of nanomaterial. आता इथे मी एक एक गोष्ट जी दिलेली आहे, आपण या सगळ्या गोष्टींचा जर उल्लेख केला तर जसं आपण असं म्हणू की मेडिकल फील्ड असेल, यू कॅन से द स्पेस फील्ड असेल, आपण असं म्हणू की इंडस्ट्री असेल, पेंट मध्ये असेल, टेक्सटाईल मध्ये असेल, या प्रत्येकासाठी आपल्याला स्वतंत्र डिस्कशन लागतं की हाऊ द नॅनो मटेरियल्स आर यूज इन पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन्स. बट here I have mentioned that the nanomaterials can be used for burns and wounds dressings. जे बँडेज असतो त्या बँडेज मध्ये जर आपण नॅनो पार्टिकल्सला आपण जर त्याच्यामध्ये इन्कॉर्पोरेट केले त्या बँडेज मध्ये, तर आजकाल जे बँडेजेस आहे ज्याच्यामध्ये नॅनो पार्टिकल्स, सिल्वरचे नॅनो पार्टिकल्स आहेत, याचा जर वापर केला तर त्याला आत्ताच मी सांगितलं अँटी मायक्रोबियल प्रॉपर्टीज त्याच्या असतात. त्याच्यामुळे काय अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज त्याच्या असल्यामुळे किंवा त्यांना अँटीफंगल प्रॉपर्टीज पण असतात. ऍज अ रिझल्ट ऑफ दॅट जर त्या बँडेजमध्ये जर मी सिल्वर नॅनो पार्टिकल्सचा जर उपयोग केला तर डेफिनेटली व्हॉट एव्हर मे बी द वुंड पर्टिक्युलर पर्सन हॅव, ती फास्ट रिकव्हर होईल, म्हणजे फास्ट ती हील होईल. सो यू कॅन से दिस इज द ऍप्लिकेशन फॉर बर्न्स अँड वुंड्स ड्रेसिंग्स, how the nanomaterials can be used for that particular application. So you can say this is the nanotechnology. In the same fashion, water filtration devices, there is application of nanotechnology. Paints, by incorporating certain nanomaterials, you can say you can enhance the performance of that paints in terms of its glaze or reflectivity, or you can say its durability, or you can say about its weight, all these things. So there is a wider applications in the field of paints also. Cosmetics, that we are going to discuss definitely in details. Then lubricants, then textiles, we will discuss it. Nanotechnology is used in memory and storage devices, medical diagnostics, definitely. So drugs delivery. So there is a wide range of applications as far as the nanomaterials are concerned. So I would like to take one or two examples. That is, I would like to choose one or two fields, particularly cosmetics, textiles, how the nanomaterials can be used or are getting used in these fields for application and to get the products. So we are calling it as the nanotechnology. So well, friends, application of nanotechnology for textile. Very interesting point. Now, whenever we discuss the clothing issues, what are the possible clothing issues? आपण जेव्हा कपड्यांबद्दल म्हणतोय तेव्हा कपड्याचं श्रिंक होणं, तो फेड होणं, त्याच्यावरचे डाग न जाणं, त्याचा वास येणं, ज्याला आपण म्हणतो ओडर, घामाचा वास असेल फॉर एक्झाम्पल, कलर त्याचा फेंट होणं, एखादी गोष्ट कपड्यांच्या बाबतीमध्ये जे स्पेशल इश्यूज आहे, इट इज टू बिग, इट्स टू स्मॉल. काही कपडे आपण असं म्हणतो यार फार गरम होत आहेत, काही कपडे यार फारच थंड राहतात, हे रिंकल्सचा प्रॉब्लेम. सो ऑल दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू द, यू कॅन से these are the possible clothing issues everyone might have come across. Okay, so few of them, how with the help of nanotechnology these issues can be resolved or overcome, that we will discuss. Now, how the nanotechnology is used in the textiles? Well, friends, I think you might have heard about the hydrophobic materials, that means water repellent materials. Now, when the fabric is mixed with the hydrophobic material, now some of the nanoparticles exhibit the hydrophobic property. So if such a nanomaterials are incorporated into the fabrics at the time of manufacturing, then definitely it will repel the water, and also
you can say such a fabric will be stain resistant. जेव्हा मी असं म्हणतो की एखादा डाग माझ्या कपड्यावर लागतो आहे म्हणजे त्याच्यासोबत ओलावा पण आलेला आहे, म्हणून तो डाग त्या ओलाव्यासोबत तिथे राहिलेला आहे. जस्ट इमॅजिन की तो ओलावाच तिथे नसेल, तो ओलावाच तिथे राहिला नाही, तर ते जे बाकीचा डर्ट पार्टिकल्स आहेत ते तिथे राहतील का? ते पण खाली गळून पडतील. सो इफ यू मिक्स द हायड्रोफोबिक नॅनो मटेरियल्स विथ द फॅब्रिक, then definitely it will repel the water and stain resistant ते फॅब्रिक राहील, यामध्ये काहीही शंका नाही आहे. ओके. In the same fashion, if suitable nanoparticles are incorporated into nylon or you can say the other fabric polymers, फॅब्रिक्स जे आहे ते आपण कसे बनवू शकतो ते बघा. लाईट एमिटिंग राहू शकतात, अँटीबॅक्टेरियल राहू शकतात डेफिनेटली, कारण आपण आताच सिल्वर नॅनो पार्टिकल्सचा उल्लेख केलेला आहे. आणि इफ यू वॉन्ट दॅट युअर फॅब्रिक शुड रिलीज द फ्रॅग्रन्स इन अ कंट्रोल्ड मॅनर, देन फॉर दॅट by using the suitable nanoparticles, you can fabricate such a fabrics which release the fragrance in the controlled manner. Now, as far as the issues related to the socks are concerned, the main issue is the odor. But you can say, if you, while fabrication of the socks, if you disperse or nanosilver dispersions, त्याच्यामध्ये जर आपण nanosilver particles जर incorporate केले, तर definitely it will inhabitant, or you can say it will restrict the growth of the bacteria which is responsible for the odor. So you can get the socks which will be odorless. So you can say, you can call these socks as the nano socks with nano silver dispersions will definitely be odorless, and also it will possess the antimicrobial properties. Now, one of the important application of textiles, or you can say the nanotechnology in the textile, is the invisibility coating. Now, जे काही आपल्या मिलिटरी मधले जे सैन्य असतं, ते जे काही आपण म्हणतो की त्यांचा जो वेअर आहे, त्यांचा जो ड्रेस आहे, त्याच्यामध्ये समजा आपण असं जर केलं की काही आपण त्याच्या फॅब्रिक्समध्ये नॅनो कॅमेराज मिक्स केले विथ द नॅनो डिस्प्लेज, सो डेफिनेटली व्हॉट विल हॅपन की एक इनव्हिजिबिलिटी कोटिंग त्यांच्यावर तिथे तयार होईल, आणि त्या नॅनो कॅमेराज आणि नॅनो डिस्प्लेच्या साह्याने त्यांच्या कपड्यांवर किंवा त्यांच्या भोवती जे चित्र निर्माण होईल ते सराउंडिंग मध्ये ते हाईड होऊन जातील. सो व्हॉट वी से दॅट सच अ इनव्हिजिबिलिटी कोटिंग विल बी युजफुल फॉर मेकिंग, यू कॅन से, द कॉम्युफ्लेज क्लोथिंग फॉर द मिलिटरी, जे की हाईड करेल त्यांना त्या सराउंडिंग मध्ये. अशा प्रकारचं क्लोथिंग आपण मिलिटरीसाठी तयार करू शकतो बाय मेकिंग द यूज ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो मिलिटरीमध्ये अशा प्रकारचा पण उपयोग केला जाऊ शकतो. सो these are the applications as far as the field of textile is concerned. Now, I would like to mention some few applications as far as the nanotechnology is concerned in the field of sensors. Now, you can say particular nanocrystalline materials are extremely sensitive to whatever may be the changes that are taking place in their surroundings. So, तुम्ही कधी ऐकलं असेल स्मोक डिटेक्टर असेल, आईज डिटेक्टर असेल ऑन एअरक्राफ्ट विंग्स. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जर कधी ऐकलं असेल की समजा आपण एलपीजी सेन्सर आहे फॉर एक्झाम्पल. एलपीजी सेन्सर म्हणजे काय आहे की पर्टिक्युलर नॅनो क्रिस्टलाइन मटेरियलची लेअर त्या सेन्सरमध्ये आपण वापरतो आहे. आणि जेव्हा मी असं म्हणतो आहे की नॅनो क्रिस्टलाइन मटेरियल आहे म्हणजे डेफिनेटली इट्स सरफेस एरिया जो आहे हा जास्त आहे. आणि समजा मी त्याला असं म्हणतो आहे की तो एलपीजी सेन्सर आहे फॉर एक्झाम्पल, तो मटेरियल एलपीजी सेन्सर आहे, म्हणजेच जर एखाद्या पर्टिक्युलर आपल्या किचनमध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण तो एलपीजी सेन्सर ठेवलेला आहे आणि काही कारणाने आपलं सिलेंडर समजा लीक झालेलं आहे, तर एका पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशनला त्या एलपीजीच्या डेफिनेटली एलपीजी गॅस मॉलिक्युल्स विल इंटरॅक्ट विथ दॅट नॅनोक्रिस्टलाइन मटेरियल ऑर लेअर ऑफ दॅट नॅनोक्रिस्टलाइन मटेरियल. सो बिकॉज ऑफ दॅट, म्हणजेच आपण म्हणतो की तो नॅनोक्रिस्टलाइन मटेरियल असल्यामुळे मोर नंबर ऑफ ॲटम्स ऑन द सरफेस विल गेट रिॲक्ट्स विथ दॅट LPG molecules, and as a result of that there will be certain changes in the electrical properties of that material which will be responsible or which can be used to read all these things. And you can say आपण ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण अलार्म देऊन त्याला हे करू शकतो की तिथे अलार्म वाजेल आणि आपल्या लक्षात येईल की या रूम मध्ये एलपीजीचं कॉन्सन्ट्रेशन हे पर्टिक्युलर लेवलला गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथनं
आपल्याला जो काही तिथे प्रिकॉशनरी मेजर आपल्याला काही तिथे गोष्टी इम्प्लिमेंट आपल्याला मदत घ्यायची असेल तर आपण ती मदत घेऊ शकतो किंवा त्या स्टॉप करू शकतो. अशाच प्रकारे लॅबोरेटरीजमध्ये हायड्रोजन सल्फाईड गॅस असेल, त्याची टॉक्झिसिटी आपल्याला माहित आहे की जास्त वेळ जर त्याला आपण काय म्हणते एक्सपोजर जर मिळालं तर इट इज हार्मफुल. सो आपण S2S सेन्सर्स असतील. सो नॅनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स कॅन बी यूज फॉर द सेन्सर टेक्नॉलॉजी. मी फक्त तुम्हाला गॅस सेन्सरची उदाहरणं दिले, बट देर आर नंबर ऑफ सेन्सर्स. जस्ट आय हॅव मेन्शन्ड हिअर द स्मोक सेन्सर्स, आइस डिटेक्टर्स ऑन द aircraft wings. In the same fashion, in the field of sports, nanotechnology can be used. आता जेव्हा आपण असं म्हणतो की मी बॅडमिंटन खेळतो आहे किंवा टेनिस खेळतो आहे, तर रॅकेट जी आहे त्या रॅकेटची स्ट्रेंथ जास्त असायला पाहिजे, त्याचं वेट कमी असायला पाहिजे. सो फॉर दॅट पर्पज इफ यू यूज द नॅनो मटेरियल्स फॉर द फॅब्रिकेशन ऑफ यू कॅन से द रॅकेट्स ऑर यू कॅन से रॅकेट्स, then definitely it will be lightweight and strengths will be you can say the strengths will be higher, strength of that racket will be higher. So by making the use of nanotechnology, you can produce the tennis balls that last longer, rackets that have been more stronger, and bowling balls that are more harder. So depending on your requirement, you can use the nanomaterials for particular application. That means we are saying that we are using that nanomaterial for particular nanotechnology. नाउ डिअर फ्रेंड्स, सगळ्यात महत्वाची जी गोष्ट आहे ती महत्वाची गोष्ट आहे की आपण नॅनो टेक्नॉलॉजीचा उपयोग कॉस्मेटिक आणि कन्झ्युमर गुड्स म्हणजे पर्सनल केअर प्रोडक्ट्स मध्ये कशा प्रकारे केला जातो किंवा होतो हे इथे महत्वाचं मेन्शन करणं गरजेचं आहे. वेन एव्हर वी टॉक अबाउट द सनस्क्रीन्स, कॉस्मेटिक मध्ये जेव्हा आपण असं म्हणतो की नॅनो मटेरियल बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जे आहेत ते आजकाल फार पॉप्युलर होऊन राहिलेले आहेत आणि त्यातल्या त्यात पर्टिक्युलरली सनस्क्रीन्स ज्या वापरल्या जातात, या सनस्क्रीन्स मध्ये झिंक ऑक्साईड आणि टिटॅनियम डायऑक्साईडचा उपयोग केलेला असतो. डिअर फ्रेंड्स, आता इथे झिंक ऑक्साईड आणि टिटॅनियम डायऑक्साईडचा उपयोग जो केलेला असतो जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द स्किन बर्न. व्हाय तेच मटेरियल वापरले जातात? कारण त्यांची अल्ट्राव्हायोलेट रेससाठी त्यांचा ॲब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट जो आहे हा चांगला असल्यामुळे यू कॅन से these materials have good absorption coefficient for ultraviolet rays. Because of this, these materials are used to prevent the skin burns in sunscreens. But if you take the microcrystalline material, that means झिंक ऑक्साईड असेल किंवा टिटॅनियम डायऑक्साईड असेल, जर ते मायक्रोक्रिस्टलाइन असेल तर काय होतं, ते ट्रान्सपरंट नसतं. महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण ते लावू त्या ठिकाणी आपल्याला व्हाईट शेड आपल्याला दिसेल. म्हणजे डिस्टिंक्टिव्हली आपण असं म्हणू शकतो की तिथे स्पष्टपणे जाणवेल की याच्यामुळे चेहऱ्यावर पांढरेपणा आलेला आहे. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट, इफ यू यूज the nanocrystalline materials, that means the nanocrystalline zinc oxide or you can say the titanium dioxide, तर ते मटेरियल जे असतं इट इज ट्रान्सपरंट आणि ते ट्रान्सपरंट असल्यामुळे आपण लावल्यानंतरही त्याचं स्प्रेडिंग जे असतं ते युनिफॉर्म स्प्रेडिंग होतं चेहऱ्यावर आणि चेहऱ्याला आपण ते लावलेलं की लक्षात येत नाही. ओके, त्याच्यामुळे आजकाल sunscreens मध्ये you can say the nanoparticles of zinc oxide or you can say that of the titanium dioxides are used for that sunscreens. Soaps मध्ये पण आपण असं म्हणू शकतो की if you add the silver nanoparticles, then definitely त्याच्या antibacterial properties असतील, त्याच्यामुळे it will kill the germs and you can say it will remove the dirt particle from the skin effectively. म्हणून त्याची जी युटिलिटी आहे फॉर दॅट पर्पज ही काय होईल, त्याच्यामध्ये वाढ होईल. सोप मध्ये जर आपण नॅनो सिल्वर पार्टिकलचा उपयोग केला तर आजकाल याच्यामध्ये उपयोग केला जातो आहे. डिओड्रंट्स मध्ये पण झिंक ऑक्साईड नॅनो पार्टिकलचा उपयोग केला जातो.
अँटी एजिंग प्रॉडक्ट्स, हे तर आजकाल आपण जे म्हणतो की अँटी एजिंग प्रॉडक्ट जे आहेत की याच्यामध्ये जी अँटीऑक्सिडेशन प्रॉपर्टी जी आहे, जे नॅनो मटेरियल एक्झिबिट करतात, त्यांचा उपयोग केला जातो. जसं C16 असेल, कार्बन 60 असेल, कार्बन 60, त्याच्या अँटीऑक्सिडेशन प्रॉपर्टीजचा उपयोग केला जातो अँटी एजिंग प्रॉडक्ट्समध्ये. तो नंबर ऑफ नॅनो पार्टिकल्स, म्हणजे मी असं म्हणेल की आजच्या याच्यामध्ये फ्यू हंड्रेड्स ऑफ यू कॅन से द कॉस्मेटिक ऑर कन्झ्युमर गुड्स, म्हणजे कितीतरी प्रोडक्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजीचा उपयोग केला जातो आहे. इन द सेम फॅशन यू कॅन से डिफेन्स आणि स्पेस ऍप्लिकेशन मध्ये सुद्धा नॅनो टेक्नॉलॉजीचा उपयोग केला जातो. बिकॉज वेन एव्हर वी टॉक अबाउट द डिफेन्स अँड स्पेस, एव्हरीथिंग शुड बी लाईट वेट, इट शुड हॅव हाय स्ट्रेंथ, अँड पॉवर कन्झम्पशन शुड बी लो. दीज आर द 3 बेसिक्स थिंग्स. जर डिफेन्स असेल किंवा स्पेस ऍप्लिकेशन मध्ये आपल्याला कोणते वापरायचे असतील, त्याची साईज कमीत कमी असली पाहिजे, त्याचं वेट कमीत कमी असलं पाहिजे, त्याची स्ट्रेंथ जास्तीत जास्त असली पाहिजे, आणि पॉवर कन्झम्पशन कमी असलं पाहिजे. अँड ऑल दीज थिंग्स कॅन बी अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ द नॅनो मटेरियल्स, ऑर यू कॅन से नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो डिफेन्स, स्पेस ऍप्लिकेशन असेल, इवन what to say, I would like to say that even in the food and agriculture industry, nanotechnology, number of fields are there where the application of nanotechnology is there. So I have briefly mentioned these things, how nanotechnology is used, or you can say nanomaterials have been used in the sensor, sports, you can say the cosmetic or personal, you can say the consumer goods, defense and space applications. Friends, I would like to mention about the nanotechnology. What will be the innovations for the tomorrow's world? आपल्याला माहित आहे की आज when you say any big structure of metallic structure, so in order to avoid it from the or in order to prevent the corrosion, if you paint incorporated with the nanoparticles, or it is painted with the nanoparticles paint, then it will prevent the nano corrosion. You can see there is a person who is riding the bicycle. Now याचं जे हँडल असेल किंवा बायसिकलची जी फ्रेम असेल, ती फ्रेम इतकी हलकी असेल की जसं की आपण फॉर म्हणजे बोलण्याची भाषेमध्ये मी बोलतो आहे की जसं पंखासारखं इतकं हलकं असेल ते. म्हणजेच डेफिनेटली इन फ्युचर वी विल इन्व्हेंट such a nanoparticles whose strength will be higher and which are very lightweight. अशाच्या साह्याने आपण वेगवेगळ्या गोष्टी जर तयार केल्या तर निश्चितच त्या हँडल करताना आपल्याला फार इज राहील. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, व्हेन आय टॉक अबाउट द ऍप्लिकेशन्स ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाईल, आय हॅव नॉट डिस्कस you can say the intelligent textiles or intelligent clothing. त्याच्यामध्ये काय होतं की सराउंडिंग नुसार तो आपल्या क्लोथिंग जे असेल ते आपल्या पल्स असेल, रेस्पिरेशन रेट असेल, ते जे टेक्सटाईल आहे आपण वेअर केलेलं जे क्लोथिंग असेल ते आपलं मेजर करू शकेल. हीट असेल, कोल्ड असेल, एव्हरीथिंग विल बी मेजर्ड. सो इंटेलिजंट क्लोथिंग पण आपण होऊ शकते. सो नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स तुम्ही भविष्यामध्ये बघाल as far as the new technology is concerned or say nanotechnology is concerned. So you can say here, you can say की नोटबुक डिस्प्ले साठी आपण नॅनो ट्यूब्सचा भविष्यामध्ये उपयोग करणार. Then everyone will use the fabrics coated to resist the stains. So if you see in this picture, I am showing you the number of applications of nanotechnology, or you can say the tomorrow's world, and definitely it will come true in coming years. With this hope, I would like to conclude my lecture. So I would like to thank everyone for your patience listening. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Now session is open for discussion. Students and participants can ask questions.
Hello, sir. So I have one question. Before that, I would like to thanks to you for nice and informative lecture. Really, we came to, after going through your lecture, we came to know now exactly what is nano, what are the various applications in different fields of nanotechnology, in different fields. Either it may be in industrial area, either it may be in satellite, everywhere. Now, with this, I have to ask two questions. First one is, can you explore some of the information regarding drug delivery? This is my first question. And second one is, does this nanotechnology, even if it has many applications in various fields, does it has any disadvantages of this nanotechnology? So can you explore these two things? Would you please? Thank you. Okay, sir. Now, sir, as far as the first question is related to the use of nanotechnology in the drug delivery. So definitely, we can use the nanotechnology in the drug delivery with the specific application. Secondly, you have mentioned the thing that as far as the toxicity of nanomaterials is concerned, it has been widely studied, and it has been mentioned in most of the reports. As far as the reports which are connected with the toxicity of nanomaterials, definitely these are toxic in various aspects. So while working, or when the researcher deals with the nanomaterials or the nanoparticles, or when the researcher is involved in the synthesis of nanoparticles and its application, everyone must take utmost care. He should understand the toxicity of these materials, because it may harm the nervous system, it may harm number of things, you can say. So while working or while dealing with these nanomaterials, one must take, because what happened while working in the research laboratories and dealing with the nanoparticles, everyone carry out his research as if he is doing the simple experiment of undergraduate level in the physics laboratory or chemistry laboratory, or you can say physics laboratory. But he should wear the hand gloves, he should use each and every precautionary measure while working with these materials. And definitely, as far as the toxicity of these nanomaterials is concerned, it are highly toxic, and most of the work is going on, but some work is published in the reputed journals, and they have mentioned about its toxicity. So definitely everyone must take care of. Thank you, sir. Sir, my question is also there one. So what is the effect of top-down and bottom-up approach during the synthesis of nanomaterials? In short. When you say the top-down approach and top-up approach, definitely when you say the bottom-up approach, in the bottom-up approach, there is a deposition of, you can say, the layer of small particles. You can say atom by atom, you go on depositing the things in order to get the nanoparticles. But when you talk about the top-down approach, then in that approach, that process involves the successive cutting, or you can say the breaking of that material to the nanoparticles. And there are a number of methods, you can say, when we talk about, you can say the bottom-up approach or top-down approach, then number of methods have been, you can say, just a minute. When we say the top-down approach, then there are, you can say, the high energy wet ball milling method is there, then electron beam lithography method is there, atomic force manipulation is there, aerosol spray, etc. There are a number of methods. And as far as the bottom-up approach is concerned, then there are, you can say, sol-gel synthesis, colloidal precipitation, hydrothermal synthesis. All this comes under bottom-up approach. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now we come to know the fundamentals of nanomaterials and nanotechnology, like dimensions, advantages over the bulk materials, and its various applications in different fields. Thank you, Dr. V.D. Kapse, sir, for your informative lecture
on nanotechnology and nanomaterials. Okay, thank you, sir, again. Now, I request our chairperson and today's president of the function, our principal, Dr. J.M. Sabu, sir, for their concluding remarks. Sabu, sir. Thank you, Devde sir. At the very outset, on the behalf of the college, parent society, I welcome the chief guest, the resource person of today's guest lecture, Dr. V.D. Kapse sir from Arts, Commerce, Science College, Chikaldara. I welcome all the participants who have joined online for this guest lecture. At the same time, I appreciate the efforts of physics department who has organized this online guest lecture for the students. Head of the department, Dr. Devde sir, Dr. Haras sir, Professor Rohan Sirsat sir. At the same time, I appreciate the efforts of IQAC for encouragement of such activities in the colleges. I am very happy to see that our technical team, headed by Professor Chote sir, who is making all this possible in this pandemic situation to reach to the students with his team, that is Professor Suradkar sir from Computer Department, his both assistants Ganesh Upadhyay and Viraj Bhagat. So I appreciate the efforts of this team. Sir, at the very outset, I feel sorry that I joined this beautiful lecture quite late. But due to unavoidable circumstances, medical problems of our relative, I could not reach in time. But I'm happy. Whatever the content I got from your lecture was very, what we call, informative. And it rose so many questions in my mind too. You talked on the applications of nanotechnology. Nanotechnology is flourishing day by day. Even you talk up to the, what we say, femtotechnology. Nanotechnology is 10 raised to minus 8, but 9. Whereas this femtotechnology is 10 raised to minus 15. You very lucidly, clearly, and in the very simple language made our students know what is nanotechnology. Even though I am a little science student, because I did my 12th from science faculty, I too came to know that what is nanotechnology. And particularly, I am very interested in this nanotechnology. Nanotechnology, not only from the perspective of the research going on, but from the perspective of our ancient history, I know that it is very important. You have during your lecture quoted very beautiful example that in the olden days, the swords were made, and on that they used that carbon nanoparticles so that the swords were very sharp, light and smart, and during their wars they can cut their throats or whatever the work they used to do. Right, sir? In that concern, I would like to add one more thing, that being the student, I too wandered here and there, and I too read so many things. In that, when we visited Delhi, and there is that Qutub Minar, and there one pole is there. It is made of iron
zinc or like that, the research has done over here. It is 2500 years old, yet it has no rusting. The researcher said that it is due to that the mixture of zinc and other that carbon you said a product, which is in the nanotechnological form. That's why. Otherwise, we see that though the iron is a very strong material, but in course of time, due to this atmosphere, moisture, and all these things, it goes on decaying, or we in the simple language say rusting, jangte. But it hasn't affected by the atmosphere of 2500 years, though it is in sunlight and what we call rain and everything. Like that, there are so many monuments in the history. They are yet fighting with the cosmetic pollution and everything, industrialization, everything. But in comparison with today's product, they are stronger one. That's why these things are there. You said that though nanotechnology came into the existence, or we came to know in 1959 or 1972 in the research, but it was already present earlier. Means, in other words, we can say that it is a discovery, not innovation, right? Already it was present. The area you have covered are very beautiful, right from the medicine to the what we call war and everything. You have covered all areas. I would like to add a little with my little knowledge that so far as you just mentioned that when silver is beaten into the nanoparticle, it gets the property of microbial property, antimicrobial property, antifungal property. Just I have came from the hospital and there I saw the report of that patient after the MRI, and that fellow was telling me that इनके पेट में फंगस हो गया है और उसकी ट्रीटमेंट चालू है. और यहाँ आकर मैं बैठा और देखा मैंने एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है. हाउ नैनो टेक्नोलॉजी विल वर्क इन द फ्युचर ॲज अ मेडिसिन. साथ में बसल्या बसल्या मला ही लक्षात आलं की सर मेडिसिनवर बोलत आहे आणि आपली वैदिक परंपरा, आपले जडीबुटी, जुने आयुर्वेद खूप हुशार आहे. आयुर्वेदामध्ये आपल्याकडे खूप भस्म आहेत. तो मिनी भस्म सार द्या, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म वगैरे वगैरे. बरोबर आहे. मला असं वाटतं की ते चांदीचंच ते नॅनो फॉर्म तयार करत असतील आणि आपल्या पोटात सोडत असतील. त्याच्यामुळे आपल्याकडे तेव्हा खूप रेजिस्टन्स होती, खूप ताकद होती वगैरे वगैरे. आता याच्यावर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा. मला खूप नॉलेज आहे असं दाखवायसाठी तुम्हाला सांगत नाही आहे. तुम्हाला रस्ता दाखवत आहे की या लाईनवर तुम्ही करा. आता आमचं तर सर्व झालं, सेटल झालो, सर्व झालं आणि आता कन्क्लुडिंग एज मध्ये आहो आम्ही आमच्या करिअरच्या. पण तुम्हाला करिअर बनवायची आहे. यू विल हॅव टू मेक द करिअर. सो विथ धिस इन्फॉर्मेशन, विथ धिस रिच हिस्टॉरिकल medical information and all these things, if you can discover so many things, you can make bright career. The sir had said already that right from Eiffel Tower to the bicycle, he has given the examples how nanoparticles and their products will help us. आणि खरंच खूप सुंदर उदाहरण दिलं सरांनी स्पायडरचं, की स्पायडर जे सिक्रेट करते सोल्युशन आणि खाली पडते आणि त्याच धाग्यावर तो लटकून जातो. साध्या भाषेत आपण काय सांगतो, अरे इतक्या बारीक धाग्यावर तो स्वतःचं पूर्ण वजन स्वतःच्या शरीरातून सोडलेल्या पदार्थावर तो लटकला. म्हणजे किती साध्या भाषेत आपण सांगतो, अरे किती चिवट असेल ते. जितकं चिवट असते तितकं ते मजबूत असते आणि तुटत नाही. बरोबर आहे. थोडक्यात ते नॅनो पार्टिकल्सच असतील मोस्ट लाईकली. त्याच्यावर ह्या बायोलॉजी वाल्यांनी आणि या फिजिक्स वाल्यांनी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करायला हरकत नाही. बरोबर आहे की नाही. इकडे स्पायडरमॅन बसलेलेच आहे समोर, आमच्या IQAC चे कोऑर्डिनेटर, आणि इकडे फिजिक्स वाले आहेत, नॅनोवाले. बरोबर आहे. म्हणजे या काही अप्लिकेशन बद्दल बोलतोय आपण, इन्फॉर्मेशन बद्दल बोलत नाही आहे. इन्फॉर्मेशन सर्वांना सर्व असते, पण ती अप्लाय करणं म्हणजेच खरी कला आहे आणि त्याच्यातून प्रॉडक्ट काढणं. मी अप्लिकेशनच्या गोष्टी करतोय
व्हेरी टायटल ऑफ द लेक्चर वॉज द अप्लिकेशन ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. म्हणून त्या धाग्यालाच धरून बोलेन मी, बाकीचं काही बोलणार नाही की ते लॅबोरेटरीमध्ये काय होते, पण त्याचे ऍप्लिकेशन काय होऊ शकतात याच्याबद्दल थोडंफार नॉलेज जितकं मला आहे, आणि ते तुम्हाला इंटरेस्ट डेव्हलप करण्यासाठी. मला आता काही त्याच्यात करिअर करता येत नाही, बरोबर आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यात सांगितलेल्या आहेत. एक गोष्ट अजून माझ्या लक्षात आली की अगोदर आपल्याकडे हे मिष्टान्न व्हायचे, आपल्याकडे सर्व समारंभ व्हायचे, तर गोड पदार्थ जे असायचे, स्वीट्स असायचे, त्याच्यावर सिल्वर कव्हर टाकायचे. तर ते सिल्वर कलर खूप ठोकून ठोकून तयार करतात. त्याची फॅक्टरी मी हैदराबादमध्ये पाहिलेली आहे. इतकं पातळ करतात की विचारू नका. तर ते पातळ करतात म्हणजेच नॅनो करतात त्याला. आणि पातळ केल्यानंतर आता 2 व्ह्यूज तयार झालेल्या आहे आमच्या सोसायटीमध्ये. आजकाल आमच्या इथलचे लोक म्हणतात की बा ज्या स्वीट पदार्थाला ते काय म्हणतात त्याला सिल्वर कोटिंग लावलेलं आहे ते खाऊ नये, कारण सिल्वर पोटात जाते आणि ते सर्व तुम्ही सांगितलं हे पॉयझनस वगैरे वगैरे. ऍक्च्युली ते काय करतात आजकाल कमर्शियल झालेले आहे, सिल्वर ऐवजी त्याच्यात जर्मन वापरतात आणि त्याला ठोकून ठोकून पातळ करून तेच लावतात. त्याच्यामुळे ते त्रासदायक झालेलं आहे. पण जुन्या काळात जे प्युअर चांदी वापरून चांदीचे हे बनवत असतील ते काय म्हणतो कव्हर्स, आणि ते लावत असतील तर ऑटोमॅटिकली ते खाल्ल्यानंतर त्या काळच्या लोकांची स्ट्रेंथ, त्यांची जे काय रेजिस्टन्स आहे ती वाढलेली असेल, आणि ते सर्व त्याच्या मागचे रिझन असू शकतात. सरांनी कापडाबद्दलही बोललं, खूप छान बोलले. सर्वात मोठी तर गोष्ट मला सरांची ही आवडली की सरांनी सांगितलं द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी इज द नेचर. आणि आय ऍडमिट दॅट. निसर्गापेक्षा आपण मोठे नाही, आणि निसर्ग जितका आहे, आता तुम्हाला सर्वांना सायन्सच्या लोकांना माहीतच आहे की मोठे मोठे सायंटिस्ट म्हणतात जगाच्या पाठीवर जितके आतापर्यंत काय व्हायला पाहिजे, संशोधन व्हायला पाहिजे, त्याच्यातलं फक्त 2% संशोधन झालेलं आहे. म्हणजे 98% अजून मार्जिन आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरून लक्षात घ्या, ब्राईट करिअर आहे संशोधनामध्ये. आणि तेच निसर्गावरच करणार आहे, बिकॉज वी आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ निसर्ग, दिस कॉस्मॉस. तर हे सर्व मी ऐकत असताना ते खूप मला आवडलं. त्यानंतर सरांनी सांगितलं की भाई नेचर तर सर्वात चांगलं नॅनो टेक्नॉलॉजीचं उदाहरण आहे. सोबत त्यांनी सांगितलं की अशी कपडे तयार होऊ शकतात की जे ऍटमॉस्फिअरच्या हिशोबाने तुम्हाला सूट होतील वगैरे, आणि कपड्यामध्येही नॅनो टेक्नॉलॉजी वापरली जाऊ शकते. म्हणजे फेस क्रीम पर्यंत बोलले सर. आता ऑलरेडी हे वापरत होतो असं आपण म्हणू शकतो, कारण तुम्हाला माहित आहे की आपल्याकडे लग्न प्रसंगात वगैरे 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 जरीचे कपडे घालायचे. जरीचे कपडे म्हणजे काय असायचे, त्याच्यामध्ये सिल्वरचे धागे, जरी. कारण आमचा अगोदर व्यवसाय होता जरी गोट्याचा. जरी गोट्याचा व्यवसाय म्हणजे काय की ह्या ज्या बाया जरी गोट्याच्या साड्या घालायच्या, त्या साड्या फाटल्यानंतर घ्यायचं आणि त्या साड्यातून ते सूत वेगळं करायचं, आणि राहिलेली जी जरी आहे ती माझ्या अंकलकडे ती दुकान होती, त्यांच्याकडे ती मशीन होती, जुन्या पद्धतीची मशीन होती की त्याच्यात ते सर्व भरायचं, त्याला तापवायचं, आणि फिर वो क्या 1 किलो जरी समजा आहे ती पूर्ण गोळा केली आणि ती वितळवली आणि त्याला प्युअर करून बाहेर काढली, तर काहीतरी पावभर किंवा 300 ग्राम त्याच्यातून चांदी निघायची. तर अशातला तो भाग आहे, तर त्याला जरी गोटा म्हणतात. जुन्या काळात तो होता, आणि आपले राजे वगैरे मोठे मोठे लोक तर ते जरी गोट्याचेच घालायचे सर्व. आत्ताही आपण समजा सिरियल्स पाहिल्या तर त्या चकाकणारे सर्व कपडे, सर्व चकाकणारे ते त्यांचे दागिने वगैरे वगैरे. त्याचा आता सायंटिफिक रिझनही असू शकते, त्याच्यामुळेच त्यांच्यात इतकी ताकदही असू शकेल, बरोबर आहे. तर या सर्व गोष्टीवर आजचे विद्यार्थी विचार करू शकतात, असा माझा एकदम प्रांजळ मत आहे माझं हे एकदम, की आजच्या विद्यार्थ्यांनी या सर्व गोष्टीवर विचार करावा. पहिले याचं बेसिक समजून घ्यावं नॅनो टेक्नॉलॉजीचं, किंवा त्याच्या पुढच्या ज्या काही फेमटो टेक्नॉलॉजी वगैरे यायला लागल्या त्याचं बेसिक समजून घ्यावं. निसर्गात जाऊन किंवा इतिहासात जाऊन याचं कुठं कुठं वापर झाल्यासारखं वाटते ते शोधून काढावं, आणि पुढे आपण त्याचं कसं आपल्या सोसायटीसाठी, आपल्या या एंटायर कॉस्मॉससाठी किंवा अर्थवर जो आपण सजीव प्राणी आहोत त्यांच्यासाठी कसा उपयोग होईल हे समजा आपण पाहिलं
तर करिअर ब्राईटच आहे. प्रॉब्लेम आपल्याकडे फक्त एकच होतो की आपण सायन्सचे विद्यार्थी असो, आर्ट्सचे असो की कॉमर्सचे असो, आपण थेरॉटिकल नॉलेज घेऊन घेतो आणि त्याचं अप्लिकेशन साईड सोडून देतो. बीकॉम झालं आणि बँकेत जाऊन ड्रॉप घेऊन ये म्हटलं तर त्याला समजत नाही धनाकर्ष आणि ड्राफ्ट मधला फरक. बरोबर आहे. इथं थोडीशी ताप आली की सजेशन द्यायला सर्व तयार असतात. अरे अँटीबायोटिक लिहिलो ना सर. आता ही ती हळद घ्यायला लागलो आपण, ती अँटीबायोटिकच आहे. अगोदर पासून घेत आलेलो आहे आपण. थोडस लागलं वगैरे हे झालं, कणकण झालं, अंग दुखायला लागलं तर हळदचं दूध घेऊन घे म्हणतात. संध्याकाळी हळदाचं दूध घेऊन झोपायचो. अशा खूपशा प्रॉपर्टीज आहे. लेंडी पिंपळ आहे, हे आहे ते आहे. आणि म्हणजे या कोविडच्या काळात मी तेच घ्यायला लागलो सर्व. रात्री झोपताना हळदचं दूध घ्यायचं किंवा मग ते सर्व लेंडी पिंपळ, मिरे, कलमी हे काही आहे ते त्याचं भुकटी बनवून ठेवलेली आहे. ती गरम करायची अर्ध्या पाण्यात, म्हणजे 1 ग्लास पाणी गेलं, अर्धा केलं आणि त्याच्यानंतर पेलं तर बरं वाटते आणि थोडीशी रेजिस्टन्स असते. तर विद्यार्थ्यांना हे सर्व अप्लिकेशनचं लेक्चर होतं. अप्लिकेशन्स बद्दल बोलले. पण आता एक याच्यात गोष्ट खूप महत्वाची आहे. हे सर्व काय इम्पॉर्टंट आहे मी सांगतो की खूपशा गोष्टी आपण ट्रेडिशनल करतो. लग्न करतो, हळद लावा लागते. हळद त्या नवऱ्यालाही लावतो, नवरदेवालाही लावतो, नवरीलाही लावतो. माहित नसते कशासाठी लावतो. तेव्हा पद्धत आहे ती लावा लागते. नवऱ्यालाही नवरीलाही लग्न करायची घाई असते, ती लावून घेते. लावणारे आपल्याला लावलं होतं म्हणून यायला लावून टाकतात. आता त्याच्या मागचा उद्देश सरांनी समजावून सांगितलेला आहे की ते अँटीबॅक्टेरियल आहे, हे आहे ते आहे. त्याच्यामुळे काय आहे की तुम्ही जे वावरता त्याच्यामध्ये जे काही तुमच्या बॅक्टेरिया याचा त्याचा तुमच्यावर स्किनवर याच्यावर प्रभाव झालेला असेल तो कमी होईल आणि शेवटी तुम्ही नवीन जीवनात जात आहात तर यू विल बी म्हणजे दिन जिसको क्या कहते हैं अभी आजकाल सॅनिटाइज हो जाए ऐसा हो जाता हो काम. तर अशातला हा भाग आहे. तर प्रत्येक म्हणजे इव्हन अवर ट्रेडिशन्स आर बेस्ड ऑन द सायन्स बट इन कोर्स ऑफ टाइम व्हॉट हॅपन आपण त्याचं सायंटिफिक साईड बघितलीच नाही आणि आपल्या पूर्वजांनी सांगितली नाही. त्यांनी त्याला की नाही आपल्या धर्माशी जोडून टाकलं की असं करावंच लागते, ते तसं करावंच लागते. प्रत्येक गोष्टीला आपलं महत्व आहे हो. साधी गोष्ट सांगतो की थंडीच्या दिवसात बरोबर लाडू खायला सांगतात असते. कारण तेव्हा आपल्याला हार्ड फूडची, गीस्ट फूडची गरज असते. तेच उन्हाळा आला की आपल्याला सर्व पातळ पदार्थ जास्तीत जास्त देतात. त्याची गरज त्याच्यासाठी असते की आपल्याला पाण्याची जास्त गरज असते, लिक्विड फूडची. ह्या सर्व गोष्टी खूप सायंटिफिक आहे. थोडंसं विचार करावं. जुन्या ट्रेडिशनला नाव न ठेवता त्याच्यात काय सायंटिफिक असू शकते आणि त्याचे उपयोग पाहावे आणि ते उपयोग पाहून ते आपल्याला आणि समाजाला कसे फायदेशीर ठरतील त्याचा विचार करावा, त्याच्यावर रिसर्च करावा आणि ते समाजाला उपलब्ध करून द्यावं. आणि लास्ट नॉट लिस्ट, थोडासा मी सायन्सचा विद्यार्थी आहे तसं मी थोडासा कॉमर्सचा विद्यार्थी आहे. बीकॉम केलेला आहे मी ग्रॅज्युएशन आणि मग आर्ट्स मध्ये MA केलेलं आहे. म्हणजे मला थोडं थोडं सर्वच येते. जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ नन. तर हे सर्व करत असताना लक्षात घ्या की तुम्ही म्हणसाल की सर हे काय सांगायला लागले इकडं तिकडं, ते हे काय कामाचं, आमच्या करिअरशी काय घेणं देणं याचं. तर करिअर म्हणजे थोडक्यात पैसे अर्न करणं आहे. करिअर बनवणं म्हणजे काय की अरे त्याची करिअर चांगली आहे. करिअर चांगली आहे म्हणजे काय, चांगला पैसा कमावतो. हा लहानसा. तर एखादं समाज उपयोगी आपण काम करत असताना आपण समाजाच्या उपयोगी काम केलं तर ऑटोमॅटिक पैसा मिळतो. मनी इज द बाय प्रॉडक्ट ऑफ द वर्क वी डू. लक्षात घ्या. म्हणून आपण मन लावून काम करावं, रिसर्च करावं, अभ्यास करावा आणि समाजाला काही द्यावं आणि ऑटोमॅटिकच ते समाज उपयोगी असेल तर तुमच्या मागे लोक लागतील, तुमचं करिअर तयार होईल आणि पैसे ऑटोमॅटिकच येतील. मनी इज द बाय प्रॉडक्ट. मनी आपण पैशाला नंबर 1 वर ठेवतो आणि करिअरला 2 नंबरवर ठेवतो. तुम्ही करिअरला नंबर 1 वर ठेवा. तुमचे हॉबीज, तुमचं रिसर्च, तुमचा इंटरेस्ट एरिया पहिल्या नंबरवर ठेवा. त्याच्यात काहीतरी समाज उपयोगी घडवून दाखवा. पैसा तुमच्या मागं येईल
आणि युअर करिअर विल बी द बेस्ट. म्हणून चांगलं करिअर बनवण्यासाठी असलेल्या नॉलेजचं अप्लिकेशन करता आलं पाहिजे. वायफळ चर्चा नाही आहे ही. अप्लिकेशन ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी मी तुम्हाला त्याची थिअरी पासून अप्लिकेशन पासून तर तुमच्या करिअर पर्यंत आणून सोडलेला आहे. एकदा पैसे मिळाले तर खर्च कसं करायचं ते तुम्हाला चांगलं माहित आहे. ते शिकवायची गरज नाही आहे, ते सांगायची गरज नाही आहे. पैसे येऊ द्या, करिअर चांगलं होऊ द्याचं. तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या ज्या एरियामध्ये आहात त्याच्यामध्ये मन लावून काम केलं, मला असं वाटते की तुमचं फ्युचर ब्राईट होईल. पण प्रोव्हाइडेड की तुमचं थेरॉटिकल नॉलेज स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, त्याला अप्लिकेशन मध्ये कसं आणायचं तेही तुम्हाला करता आलं पाहिजे, आणि ते समाजासाठी कसं उपलब्ध करून द्यायचं तेही करता आलं पाहिजे. यू विल बी हॅपी, along with you the society will be happy, and along with the society whole world will be happy. Thank you very much. आपण सर्वांनी पीसफुल, आता आजकाल पीसफुल लिसनिंगच असते ऑनलाईन. तुम्ही तिकडे काही करत असले तर इकडे काही ऐकू येत नाही. किती शिव्या दिल्यात. तर मी माझ्या परीनं जे सांगायचं आहे लहान सहान सरांच्या ज्या भाषणामधून मला थोडंफार समजलं, माझ्या थोड्याफार बुद्धीने त्याला थोडंसं ऍडिशन करून सांगितलेलं आहे. शेवटी असं असतो प्राचार्याचं असं काम असते की जॅकअप ऑल अँड मास्टर ऑफ नन. मराठी भाषा मंडळाच्याही उद्घाटनाचा तोच अध्यक्ष असतो, कॉमर्सच्या एखाद्या कमर्शियल वर्कशॉपचाही तोच अध्यक्ष असतो, सायन्सचाही तोच अध्यक्ष असतो. त्यांना मी सांगत असतो फॅकल्टी हेडला की तुम्हीच अध्यक्ष होत जा, तुम्हीच करत जा, पण तरी तुम्ही आले ना तर बसत म्हणतात ते, आणि मग काहीतरी बोलावं लागते. म्हणजे नाही बोललो तर तसंही मग कापसे सर म्हणतील जाऊन जयपूरकर सरांना, हो तुमचे ते मित्र भेटले होते, काहीच बोलता येत नाही त्यांना. तर अशातला भाग नको. म्हणून बोललं तर तसं, नाही बोललं तर येत नाही, म्हणजे अशातला भाग आहे. म्हणून मी बोलून टाकलं. आता याच्यातून जे चांगलं आहे तितकंच घ्यायचं तुम्ही. मी बोललो म्हणजे ते प्रमाण आहे असं मांडायचं नाही, ते आपण एक्सपिरियन्स करायचं आणि अप्लाय करायचं. धन्यवाद. Thank you, Dr. Sabu sir, for your concluding and informative remarks. From ancient age, Ayurveda, to modern age, from nano to femto. Thank you very much, sir. Now, I invite Mr. Rohan Sirsat sir for a vote of thanks. Thank you so much, sir. This is Professor R.K. Sirsat, and I am here to present my vote of thanks. But before that, I would like to tell one thing, that the best thing, and we can call the beautiful things that cannot be seen in the world or even touch, but they must be felt by the heart. And thank you is the common, we can say that thank you, this word is a common poem or a prayer among them. So I consider it a great privilege to propose my vote of thanks to today's resource person who have witnessed it as a memorable event. So on the behalf of Department of Physics, I would like to express a gratitude to today's resource person, respected Dr. V.D. Kapse sir, for enlightening us with their profound knowledge. Sir, today's lecture was full of knowledge, and it revealed many things in the applications of nano field, nanotechnology. It gives very deep insight into the topic, and the point where sir told about the applications and the comparison of the nanomaterials with respect to a various scale, that is atomic scale and molecular scale, it was very informative. I am pretty much sure that the precise knowledge that gave by sir to us, it will be definitely helpful for our student. And it is not only for the student, it is also useful for the newcomers like me. So once again, thank you so much, sir, for giving your precious time from your busy schedule and enlightening us by your presence. I am also thankful to our beloved principal for his all words of wisdom that radiate a source of energy within us. I am also thankful to the visionary IQAC coordinator of this college, Dr. Milind Shirbhate sir, for his encouragement and support. A special thanks to the technical team.
who takes a lot of effort while conducting such online program. So thank you, Professor Avinash Thote sir, Professor Nitin Surodkar sir, Sri Ganesh Upadhyay, Sri Viraj Bhagat. And once again, I am also thankful to all the faculty members and the students. Those are connected on the YouTube. Last but not leastly, I would like to tell one thing to the student, that success can come to you by your courageous devotion to the task which is lying in front of you. So every day, do something that will inch you to better tomorrow. Now, from the permission of the chairperson, now this session is over. Thank you all.